Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jam Vishnupad Paramahamsa Parigacharya Sotra Shishimad Abhay Charanaravindra Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON founder, BBT founder, AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jam Vishnupad Paramahamsa Parigacharya Sotra Shishimad Bhakti Siddhanta Saraswati Gosvāmī Thakur Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Anantakoti Vaishnav Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopinath Sham Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Mathura Dwaraka Dham Ki Jai. Ganga Maya Yamuna Maya Khaveri Maya Ki Jai. Purushottam Dham Jagannath Puri Dham Ki Jai. Mayapur Navadip Dham Ki Jai. Tulsi Dev Ki Jai. Vrindadev Ki Jai. Bhakti Dev Ki Jai. Shri Radha Krishna Rita Vishaka Ki Jai. Shri Jagannath Baldev Subhadra Maya Ki Jai. Lakshmi Nrsimhadev Bhagavan Ki Jai. Putraj Prahlad Maharaj Ki Jai. Shri Gaur Nitai Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. All glories to Lord Hare Krishna, all glories to Lord Hare Krishna, all glories to Lord Hare Krishna, all glories, Shri Shri Guru and Gauranga. Jai Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtake Shinvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridayantastohi Abhadrani Vidunoti Sukrit Satam Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivāṣādi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna dear devotees, welcome to the morning Bhagavatam discussion. So we are now in the first canto, chapter 9, text 19. Asyānubhāvaṁ bhagavān veda guhya-tamam śivaḥ deva-ṛṣir nārada sākṣād bhagavān kapilo nṛpa asyānubhāvaṁ bhagavān veda guhya-tamam śivaḥ deva-ṛṣir nārada sākṣād bhagavān kapilo nṛpa asyānubhāvaṁ bhagavān veda guhyatamaṁ śivaḥ deva-ṛṣir nārada sākṣāt bhagavān kapilo nṛpa. Yeah, please. Asyānubhāvaṁ bhagavān. Asyānubhāvaṁ bhagavān veda guhyatamaṁ śivaḥ veda-ṛṣiḥ nārada sākṣāt bhagavān kapilo nṛpa. Word to word meaning. Asya, of him, anubhāvam, glories, bhagavān, the most powerful, veda, knows, guhya-tamam, very confidentially, Śiva, Lord Śiva, deva-ṛṣiḥ, the great sage among the demigods, Nārada, sākṣād, directly, bhagavān, the personality of Godhead, kapila, nṛpa, O King. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. O King, Lord Śiva, Nārada, the sage among the demigods, and Kapila, the incarnation of Godhead, all know very confidentially about His glories through direct contact. Purport. Pure devotees of the Lord are all bhavas, or persons who know the glories. Here it is bhavas. Yeah, here it is mentioned as bhavas. Yes, it should be Buddhas. Okay. Pure devotees of the Lord are called Buddhas, or persons who know the glories of the Lord in different transcendental loving services. As the Lord has innumerable expansions of His plenary form, there are innumerable pure devotees of the Lord who are engaged in the exchange of service of different humors. Ordinarily, there are 12 great devotees of the Lord, namely Brahma, Nārada, Śiva, Kumāra, Kapila, Manu, Prahlāda, Bhīṣma, Janaka, Śukadeva Gosvāmī, Bali Mahārāja and Yamarāja.
Bhīṣma Deva, although one of them, has mentioned only 3 important names of the 12 who know the glories of the Lord. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura, one of the great acharyas in the modern age, explains that anubhāva, or the glory of the Lord, is first appreciated by the devotee in ecstasy, manifesting the symptoms of perspiring, trembling, weeping, bodily eruptions, etc., which are further enhanced by steady understanding of the glories of the Lord. Such different understandings of bhavas are exchanged between Yashoda and the Lord, binding the Lord by ropes, and in the chariot driving by the Lord in the exchange of love with Arjuna. These glories of the Lord are exhibited in his being subordinated before his devotees, and that is another feature of the glories of the Lord. Śukadeva Gosvāmī and the Kumāras, although situated in the transcendental position, became converted by another feature of bhava and turned into pure devotees of the Lord. Tribulations imposed upon the devotees by the Lord constitute another exchange of transcendental bhava between the Lord and the devotees. The Lord says, I put my devotee into difficulty, and thus the devotee becomes more purified in exchanging transcendental bhava with me. Placing the devotee into material troubles necessitates delivering him from the illusory material relations. The material relations are based on reciprocation of material enjoyment, which depends mainly on material resources. Therefore, when material resources are withdrawn by the Lord, devotee is 10% attracted towards the transcendental loving service of the Lord. Thus, the Lord snatches the fallen soul from the mire of material existence. Tribulations offered by the Lord to his devotee are different from the tribulations resulting from vicious action. All these glories of the Lord are especially known to the great Mahājans like Brahma, Śiva, Nārada, Kapila, Kumāra and Bhīṣma, as mentioned above, and one is able to grasp it by their grace. Om Tat Sat. Seeking the blessings of all the assembled devotees, so that I can speak for the pleasure of Guru and Krishna and do justice for this Bhagavatam. Now, so a little louder, Prabhu, it is not audible. Yes. So, in the last shloka, it goes like that Lord Krishna is the original personality of Godhead, he is the first Narayana, he is the supreme enjoyer, and he bewilders everyone by his inconceivable potency moving amongst the Yadus or Vrishni family. So, in this current sloka, the overall summary is that Prabhupada is saying that only the Mahājans know this confidentiality or guhya-tamam, very confidential knowledge about the glories of the Lord. இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறப்படுவதாவது பகவானை பற்றிய மிக ரகசியமான அவருடைய புகழ்கள் அவருக்கு மிக நெருக்கமான மகாஜனர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும். So he is mentioning that there are premi bhaktas like Yashoda and Arjuna, and there are devotees like Śukadeva Gosvāmī and 4 Kumāras, and other categories that the devotees who undergo tribulations given by the Lord. பலவிதமான பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். தூய பிரேம பக்தர்கள் யசோதை அர்ஜுனரை போல, அல்லது ஞானத்தின் மூலமாக பகவானுடைய பக்தியை பெற்றவர்கள் குமாரர்களைப் போல, பிரம்மாவைப் போல, மேலும் பலவிதமான துன்பங்களை அனுபவித்து அதன் மூலமாக பகவானை அடைபவர்கள் என்று பல வகையான பக்தர்கள் கூறப்படுகிறார்கள். So we will discuss this about in today's class. So now, why the Mahajanas know the glories of the Lord? What is the reason? Why not others? It is because they are in direct contact with the Lord. In Bhagavad Gita 9.13, it is mentioned that
Mahatmanastu mampartha daivim prakritim ashrataha bhajanti ananyamanaso bhutadim Nyatva bhutadim avyayam. So they take shelter of the Radharani, the internal potency. So because they are under the divine protection, they are in constant touch with the devotion service of the Lord, because of which they know the glories of the Lord. ஏன் மகாஜனங்களுக்கு மட்டுமே பகவானை பற்றி தெரியும் என்ற கேள்விக்கான பதில், அவர்கள் பகவானுடன் மிக நெருக்கமாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். இது பகவத்கீதையில் தெளிவாக்கப்படுகிறது. அத்தகைய தூய பக்தர்கள் பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியை புகலிடம் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். தொடர்ந்து பகவானுக்கு நெருக்கமான பக்தி தொண்டை செய்து வருகிறார்கள். இதன் மூலமாக பகவானுடைய அழிவற்ற புகழ் அனைத்தையும் அவர்கள் முழுமையாக அறிந்து கொள்கிறார்கள். So guhya-tamam is the most confidential knowledge, and in Bhagavad Gita we see in 9.2 purport we see that Rajavidya Rajaguhyam Pavitramadamutamam Pratyakshavagamam Dharmam Sushukum Kartum Avyam. So this knowledge is considered as a topmost knowledge, this guhya-tamam. And there is also other knowledge such as guhyam and guhyatharam, which is confidential and more confidential. So these categorized based on the knowledge of the soul, the knowledge of the Brahman, and knowledge of the Supreme Lord or Bhagavan. இந்த ஸ்லோகத்தில் குஹ்ய-தமம் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதாவது மிக ரகசியமான ஞானம் என்பதாகும். பகவத்கீதையில் குஹ்யம் என்ற பதம் 9வது அத்தியாயம் 2வது ஸ்லோகத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். அதாவது குஹ்யம் என்றால் ரகசியமானது, குஹ்ய-தரம் என்பது அதற்கு மேலாக, குஹ்ய-தமம் என்பது மிக உன்னதமானது. குஹ்யம் என்பது நம் ஆத்மாவை அறிவது, குஹ்ய-தரம் என்பது பரமாத்மாவை அறிவது அல்லது பிரம்மனை அறிவது, குஹ்ய-தமம் என்பது பரமபுருஷ பகவானை அறிவது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So we will be discussing about this guhya-tamam, the very confidential knowledge. Although we are situated in the bodily concept of life, by hearing these topics we will also realize the soul understanding, realization, and as well as directly to the Bhagavan realization just by hearing these topics. நாம் உடல்தான் எண்ணக்கூடிய மாயைக்குள் நாம் இப்பொழுது கட்டுண்டிருந்தாலும் கூட இந்த மிக ரகசியமான பகவானை பற்றிய தலைப்பில் விஷயங்களை பேசுவதன் மூலமாக நாம் பகவானையும் அறிந்து கொள்ள முடியும், பிரம்மன் மற்றும் நம்முடைய ஆத்மாவையும் இந்த சர்ச்சைகளின் வாயிலாக புரிந்து கொள்ள முடியும். So here the first description is given about the Premi Bhaktas like Yashoda and Arjuna. Here the Lord becomes subordinate to his pure devotees for their intense prema to the Lord, and the Lord, in order to exchange with that prema or devotion to the devotees, he also exchanges rasa, exchanges with the particular devotee in that particular rasa. இங்கு முதலில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பிரேம பக்தர்களாகிய யசோதை, அர்ஜுனர் போன்றவர்களை குறிப்பிடுகிறார். அவர்கள் பகவான் மேல் உள்ள மிக தீவிரமான பக்தியின் காரணமாக அவரை கட்டி போட்டு வருகிறார்கள். அதன் காரணமாக பகவான் பக்தர்களோடு தூய அன்பை பரிமாற்றம் செய்து கொள்கிறார். So in that Yashoda with Krishna, the Lord is subordinate to his mother Yashoda, and the relationship is in the Vatsalya rasa or parental affection. தாய் யசோதாவிடம் பகவானுக்கு வாத்சல்ய பாவம் இருக்கிறது. அதாவது தாய் குழந்தை எனக்கூடிய அந்த உறவில் அவர் அன்பை பரிமாறுகிறார். So we all know the pastimes of Damodar Leela, where Yashoda is binding the Damodar Krishna with the ropes. The entire pastime is not just binding the ropes, the affection between the Yashoda mother and the Lord. So how it is increasingly feelings of ecstasy and bliss and exchange is done between the two devotees is what the whole concept about. So this is in each and every rasa there are different anubhavas which the devotee and the Lord experiences. தாமோதர் லீலையில் யசோதா கயிற்றினால் பகவானை கட்டி போடுவதை பார்க்கிறோம். அது உண்மையில் கயிற்றினால் கட்டியது அல்ல, தன்னுடைய தூய அன்பினால் பகவானை அவர் கட்டுகிறார். இதன் மூலமாக மிக உன்னதமான அன்பு பரவசம் பரிமாறிக்கொள்ளப்படுகிறது. இந்த தன்மையைத்தான் நாம் வாத்சல்ய ரசத்தில் காண்கிறோம்.
in Sri Krishna Bhavanamrita, there is also the explanation of Yashoda Mataji's feelings of separation from Krishna is described. Like she will be hankering when that little Krishna will come back to his home palace, and she will bath him, and she will decorate the Krishna with all wonderful clothes, sandalwood pearl, and she will feed the Krishna with milk, and while that she will be feelings of ecstasy will be there between Yashoda and Krishna. கிருஷ்ண கருணாமிருதம் தாய் யசோதாவினுடைய அந்த வாத்சல்ய பாவத்தை மிக அருமையாக வர்ணிக்கிறது. அவர் எவ்வாறு கிருஷ்ணர் திரும்பி வருவதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார், வந்த பிறகு அவரை அழைத்து சென்று அவரை குளிப்பாட்டி அவருக்கு அற்புதமான உடைகளை அணிவித்து அலங்காரம் செய்து அவருக்கு பாலூட்டி அனைத்து சேவைகளையும் தன் மனத்தில் அவர் கற்பனை செய்கிறார். இந்த விதமாக அந்த மிக அற்புதமான அன்பு பரவசம் மேலும் மேலும் அதிகரிக்கிறது. So in our modern times also there is one song, மாடு மேய்க்கும் கண்ணா நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன். So in that song you will be relishing the sweetness of Mother Yashoda, how she wants Krishna to be on his side only. It is a very sweet Tamil song, everyone must have heard about it. இந்த மாடு மேய்க்கும் கண்ணே எனக்குரிய அந்த கிருஷ்ணனை பற்றிய அந்த பாடலை அனைவரும் கேட்டிருப்போம். அதில் தாய் யசோதா எவ்வாறு கிருஷ்ணனை தன் பக்கத்திலேயே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், வெளியில் எங்கும் அனுப்பக்கூடாது என்னும் பாவத்தோடு அவரிடம் பிரேமை செய்வதை பார்க்கிறோம். So you can see the heart-moving feelings between Yashoda and Krishna. Now next with Arjuna and Krishna, they are in Sakyarasa, where Krishna is taking the position of a charioteer in exchange with love for Arjuna in Sakyarasa. யசோதைக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையே வாத்சல்ய ரசத்தை பார்த்தோம். இப்பொழுது அர்ஜுனருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையே உள்ள சக்கிய ரசத்தை பார்ப்போம். அந்த மிக தூய்மையான உன்னதமான பிரேமையின் காரணமாக பகவான் அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டமும் சம்மதிக்கிறார். So even though the Lord takes as a subordinate position as a charioteer, but it doesn't lower his position as a supreme Lord. Rather it enhances the relationship of that particular rasa between the devotee and the Lord. தேரோட்டுவது என்பது ஒரு தாழ்மையான பதவியாக நாம் கருதி கொள்ளக்கூடாது. உண்மையில் இது பகவான் பரமபுருஷர் என்னும் நிலையிலிருந்து அவரை ஒரு விதத்திலும் தாழ்த்துவதில்லை. மாறாக பக்தர்களுக்கிடையே அவருடைய அன்பு பரவசத்தின் உன்னதமான தன்மை எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. So even in Srimad Bhagavatam 15th chapter of the first canto describes the Arjuna's feelings of separation for the Lord. When the Lord has left this world, he will be feeling that how is that my Lord, my dear friend Krishna, who was with me for this much years, because of him only I have won the battle, I have won Draupadi, all the Pandavas were able to win over the kingdom, and he used to fight with Lord Shiva and win, and used to fight on behalf of Indra and kill the Nivedakavachas. Nivedakavachas is something, it's not ordinary. For Indra it's very difficult. Just like that he killed Nivedakavachas. So all these glories, he was just thinking about the Lord, and such a trembling perspiration, all the ecstatic symptoms of feelings of separation was coming on him. முதல் ஸ்கந்தம் பாகவதம் 15வது அத்தியாயத்தில் எவ்வாறு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனுடைய மறைவுக்கு பிறகு பழைய நினைவுகளை எல்லாம் நினைவு கூர்ந்து வருந்துகிறார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். எவ்வாறு கிருஷ்ணரின் உதவியினால் தான் பல யுத்தங்களில் அவரால் வெற்றி கொள்ள முடிந்தது, திரௌபதியை மனைவியாக அடைய முடிந்தது, சிவனையும் மல்யுத்தத்தில் தோற்கடிக்க முடிந்தது. மேலும் சொர்க்கலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிவாத கவச்சர்கள் எனக்கூடிய அந்த அசுரர்கள் இந்திரனால் கூட வெற்றி கொள்ள முடியாதவர்கள், அவர்களை மிக சுலபமாக அவர் வெற்றி கொண்டார் என்பதை அனைத்தையும் அர்ஜுனர் நினைவு கூர்ந்து கிருஷ்ணருடைய பிரிவை மிகவும் உணர்ந்து மனம் வருந்துகிறார். So finally, by remembering Lord Krishna's instructions in Bhagavad Gita, he calmed down, he pacified his mind. இறுதியில் பகவத்கீதையின் மூலமாக பகவான் தனக்கு முன்பு அளித்த உபதேசங்கள் அனைத்தையும் நினைவு கூர்ந்து ஒரு வழியாக சமாதானம் அடைகிறார். So this is some feelings of separation, and that ecstasy also is there in that. So this is between Arjuna and Krishna in Sakyarasa.
இதன் மூலமாக சக்கிரசத்தில் அர்ஜுனர் பகவானுடைய விரகத்தில் அதே சமயத்தில் பரவசத்தை எவ்வாறு உணர்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். So next we will see about Śukadeva Gosvāmī and four Kumāras, where they both are all impersonalists, perfect monists. But how Śukadeva Gosvāmī became attracted to the Lord just by hearing the two slokas that about the beauty of the Lord, and how he gave benediction, highest benediction to Putana, who came to kill her. Just by hearing the qualities of Krishna, Śukadeva Gosvāmī became a monist, became a devotee from monist. அடுத்ததாக சுகதேவ கோஸ்வாமி மற்றும் குமாரர்கள் எவ்வாறு முதலில் பிரம்மஞானிகளாக இருந்தார்கள், அதன் பிறகு எவ்வாறு பகவான் பக்கம் கவரப்பட்டார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். சுகதேவ கோஸ்வாமி பிரம்மஞானியாக இருந்த பொழுதிலும் கூட பகவானை பற்றிய அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 2 ஸ்லோகங்களை கேட்ட பிறகு அதில் எவ்வாறு தன்னை கொல்ல வந்த பூத்தனைக்கும் அவள் தாயின் வேஷத்தில் வந்ததன் காரணமாக அவளுக்கு உன்னதமான வைகுண்ட பதவியை அவர் கொடுத்தார் என்பதை அறிந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி பக்தராகிறார். So next is the four Kumaras. They had the realization of the impersonal Brahman, but they had an understanding of the Supreme Lord about his name, form, qualities and all. But they didn't realize it. In order to realize that, they went to the spiritual world Vaikuntha, and after going there, just by smelling the aroma of the lotus tulasi leaf from the lotus feet of the Lord, they had a change in heart, even though they had that impersonal understanding. அடுத்ததாக குமாரர்கள் அவர்கள் பிரம்மஞானிகளாக இருந்தார்கள். ஆனால் பகவானை பற்றிய ஓரளவு அறிவு அவர்களுக்கு இருந்தது, ஆனால் அதன் புரிதல் இருக்கவில்லை. எனவே அவர்கள் வைகுண்டத்திற்கு சென்றபொழுது பகவானுடைய திருப்பாதங்களில் உள்ள துளசியின் மனம் அவர்கள் மூக்கில் நுழைந்த பொழுது அவர்கள் முழுமையாக பகவானுடைய பக்தர்களாக மாறிப்போனார்கள். So not only that, after that pastime of Jaya Vijaya, they will be astonished that whether the Lord is favoring Jaya Vijaya or them. It seems that he is favoring the four Kumaras, but actually he is favoring Jaya and Vijaya, that they would like to give happiness by becoming enemies of the Lord by fighting in Viryaras. அதற்கு பிறகும் கூட பகவான் ஜெய விஜயர்கள் குமாரர்களுக்கிடையே அவர் உரையாடல் செய்யும் பொழுது அவர் குமாரர்களை புகழ்ந்து பேசுவது போல தோன்றினாலும் கூட குமாரர்கள் உணர்ந்து கொண்டார்கள் உண்மையில் பகவான் தன்னுடைய தூய பக்தர்களை ஜெய விஜயர்களுக்கே சாகதம் செய்கிறார். அவர்கள் பகவானுக்கு வீரியரசத்தின் மூலமாக ஆனந்தத்தை வழங்க வேண்டும் என்னும் நோக்கத்துடன் பூமிக்கு செல்ல விரும்பினார்கள். இந்த லீலையின் மூலமாக அந்த விருப்பம் நிறைவேற்றப்பட்டது. So this is some of the glories of the Lord from Prema Bhaktas and with the impersonalists, Śukadeva Gosvāmī and four Kumaras. Next, we will see the topic of tribulations offered by the Lord, or the benedictions to increase the prema from the devotee. இவ்வாறு தூய பிரேம பக்தர்களையும் பார்த்தோம். அதன் பிறகு பிரம்மஞானிகளாக இருந்த பிறகு பக்தரானவர்களையும் பார்த்தோம். இப்பொழுது அடுத்ததாக நாம் காணப்போகிற விஷயம் என்னவென்றால், பக்தர்களுக்கு பலவிதமான துன்பங்களை உண்டாக்குவதும் கூட பகவான் அவர்களோடு அன்பு பரவசத்தை பகிர்ந்து கொள்ளும் விதமாகவே காண வேண்டும் என்று நாம் அறிகிறோம். So one should not misunderstand that the tribulations offered by the Lord upon his devotee jivas are just like an ordinary karmic vicious cycle which a jiva is undergoing. எனவே பக்தர்களுக்கு பகவானால் உண்டாக்கப்படக்கூடிய துன்பங்கள் ஏதோ கர்மத்தின் காரணமாக அவர்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய துன்பம் என்று நாம் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. So normally a jiva undergoes the cycle of karmic cycle because of his tendency to control, enjoy and proprietorship over this material nature. And even though he does pious activity also, it is still binding him. It creates an impression in his subtle body that I will be the enjoyer of such activity. பொதுவாக ஜீவாத்மாக்கள் கர்ம சுழற்சியின் விளைவுகளை இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கிறார்கள். அது முக்கியமாக அவர்கள் சொந்தம் கொண்டாட வேண்டும், இவற்றை நான் அனுபவிக்க வேண்டும், இவற்றை நான் அடக்கி ஆள வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் செயல்படும் பொழுது இந்த கர்மமானது உண்டாகிறது. மேலும் அவர்கள் நல்ல புண்ணிய காரியங்களை செய்யும் பொழுதும் கூட
அதுவும் கூட அவர்களை கர்மா என்னும் சுழற்சிக்குள் அவர்களை கட்டுப்படுத்துகிறது. So, a wonderful example is King Nahusha. King Nahusha was a very, very pious king. He ruled his subjects very nicely in proper accordance with the Shastras, and he did all wonderful sacrifices, and people are very happy with him. You can see that Chavana. Yeah, please. நஹுஷ மகாராஜர் இதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாகிறார். அவர் ஒரு தலை சிறந்த பேரரசராக விளங்கினார். அவர் பலவிதமான யஜ்ஞங்களையும் யாகங்களையும் செய்து மக்களையும் நல்ல விதத்தில் வழிநடத்தி வந்தார். So you can see the example of Chavana Muni, how he did justice for Chavana Muni. When he was caught by the fishermen, he consulted the sages. Angir Muni and Parvat Muni came, so with their this thing, he gave a cow for it. So he was perfect king. எந்த விதமான பிரச்சனைகள் உண்டான பொழுது, உதாரணமாக சவண முனிவருக்கு ஒரு பிரச்சனை உண்டான பொழுது அவர் அங்கிர முனியை அவரோடு விவாதம் செய்து இறுதியில் அதை ஒரு பசுவை தானம் செய்வதன் மூலமாக அந்த கர்மாவை விலக்கினார். இந்த விதத்தில் அவர் புத்தி கூர்மை நிரம்பிய அரசர். So after his finishing his earthly duties as a king, then he was immediately promoted as a king of heaven. இவ்வாறு பூலோக வாழ்க்கையை அவர் முடித்துக் கொண்ட பிறகு அவர் தேவலோகத்து அரசனாக உயர்த்தப்பட்டார். And that when he was at that time, the other Indra, current Indra, was ruling that time. So he was asked to step down from his post because this Nahusha, who is now came here to the heaven, he has got more pious credits than that current Indra, so he has to step down. அப்பொழுது ஏற்கனவே இந்திரனாக அங்கு இருந்தவர் அப்பொழுது தொடர்ந்து இருந்தார். ஆனால் புதிதாக வந்த நஹுஷர் இந்திரனை விட அதிகமான புண்ணியத்தை செய்திருந்த காரணத்தினால் உடனடியாக அப்போது இருந்த இந்திரன் பதவி விலகுமாறு கூறப்பட்டார். So that Indra left, and this Nahusha, he became the next Indra. இவ்வாறு நஹுஷன் அடுத்த இந்திரனாக ஆனார். முதலில் இருந்த இந்திரன் பதவி விலகினார். So but after becoming the Indra post, because of his power, position and pride, he wants to enjoy the wife of the before Indra, Indrani. ஆனாலும் அந்த அதிகாரம் அவருடைய தலைக்கு ஏறியதன் காரணமாக இந்திராணியை அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் ஆவல் அவருக்கு எழுந்தது. So Indra Sachi, she was very much Indrani, her name is Sachi. She was very much put into difficulty. So she asked the sages how to resolve this. The sages gave one solution, that if at all he wants to marry you, then you should ask him to take him in a palanquin carried by the 7 sages to your palace. இந்திரனுடைய மனைவி சச்சிதேவிக்கு இதனால் ஒரு தர்ம சங்கடம் உண்டாயிற்று. அவர் ரிஷிகளை இதை பற்றி கேட்டபொழுது அவர் கூறினார்கள், நீ என்னை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினார், நீ ஒரு பல்லக்கில் ஏறி வர வேண்டும், அந்த பல்லக்கு சப்த ரிஷிகளால் தூக்கப்பட வேண்டும் என்று நிபந்தனை விதிப்பாயாக என்று கூறினார். So this king Nahusha, who is very pious, very justice and very good minded, now he was blinded by lust. He don't know that if he is carried by the palanquin by the 7 sages, what will be the trouble for him. He didn't have that understanding or the vision, what is the right act and what is the bad act. And because of which, when he was carried in the palanquin by the 7 sages, this king Nahusha was saying that, go, move fastly, sarpa, like that he was saying. நஹுஷர் மிகச்சிறந்த அரசராக நல்ல குணங்களும் செய்கைகளும் உடையவராக பழைய பிறவியில் இருந்த பொழுதிலும் கூட இப்பொழுது அவருக்கு காமத்தின் காரணமாக அவருடைய நற்குணங்களை இழந்து போனார். 7 ரிஷிகளை கொண்டு அந்த பல்லக்கை தூக்கி வந்தால் அதனால் விளையக்கூடிய பயன்கள் என்ன என்பதை அவர் புரிந்து கொள்ளவில்லை. இப்பொழுது அந்த ரிஷிகள் தூக்கி கொண்டு செல்லும் பொழுது வேகமாக செல்லுங்கள் என்னும் பொருளில் சர்ப்ப என்று அவர்களை அவசரப்படுத்தினார். So then when this pious credits all dissolved, while he was being carried by the sages, his pious credits all getting reduced, and because he offended the sages also, and because of that the sages cursed him to become a sarpa.
ரிஷிகளால் தூக்கிச் செல்லப்படும் பொழுது அவர் இதுவரைக்கும் சேகரித்து வைத்திருந்த புண்ணியங்கள் படிப்படியாக அவரை விட்டு நீங்கின. இறுதியில் அந்த ரிஷிகள் அவர்களை அவசரப்படுத்திய பொழுது அவருக்கு பாவம் விளைந்தது. இறுதியாக ரிஷிகளின் மூலமாக சாபம் பெற்று அவர் சர்ப்பமாக பாம்பாக மாறி விழுந்து போனார். So now the reason is that the impression of the pious activities created a material desire to enjoy that fruit. இவ்வாறு ஏற்கனவே செய்திருக்கக்கூடிய புண்ணிய செயல்களின் விளைவாக அவருக்கு அந்த சுகங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் ஆவல் உண்டாயிற்று. அதனால் அவர் விழுந்து போனார். Shri Radha Krishna Lita Vishaka ki jai, Shri Jagannath Baldev Subhadramaya ki jai, Shri Pralana Shingadev Bhagavan ki jai, Shri Gaurnitai ki jai, Srila Prabhupada ki jai. So the enjoyment, the pious became now the cause of suffering now. எனவே அவர் புண்ணியத்தினால் உண்டான சுகமே அவருடைய துக்கத்திற்கு வித்தாகிவிட்டது. Now this is the tribulations undergone by a jiva because of his vicious karmic cycle, either pious or impious. Now we'll see the tribulations given by the Lord upon the devotee. இவ்வாறு கர்ம சுழற்சியின் காரணமாக உண்டாகக்கூடிய புண்ணிய பாவங்களில் மாட்டிக்கொண்டு ஜீவாத்மா மேலும் மேலும் துன்பங்களை அடைகிறார். ஆனால் பக்தருடைய விஷயத்தில் இது எப்படி என்பதை நாம் இப்பொழுது காண்போம். So when the tribulations given by the Lord in terms of material distress, it purifies the devotee. Two things: it purifies us that who is he? He doesn't identify himself with the body. This misidentification is removed. And second is that it purifies this controllership, enjoyership and proprietorship mentality. பக்தருக்கு பகவான் தரக்கூடிய இந்த பௌதிகமான துன்பங்களின் காரணமாக அவர் நான் இந்த உடல் அல்ல என்ற பாவத்தை பெறுகிறார். மேலும் அவர் தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய அசுத்தங்களிலிருந்து தூய்மை பெறுகிறார். If some residual tendencies are there, the Lord gives some token of punishment so that he will be removed of such mindset. சிறிதளவு தீய மனோபாவங்கள் அவரிடம் தொக்கி இருக்குமானாலும் கூட பகவான் மேலும் சில சிறிய துன்பங்களை கொடுத்து அவரை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்துகிறார். So here we can see that there are some perfected sadhakas. For them the Lord bestows prema for them. தூய்மை அடைந்த சாதக பக்தர்களுக்கு பகவான் பிரேம பக்தியை வழங்குகிறார். For example, Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, Chitraketu, they are all perfected sadhakas. They did their devotional service properly, and finally, when they had audience with the Lord, they were cleared of all the material contaminations and also got love for God. உதாரணமாக பிரகலாதர், துருவ மகாராஜர், சித்திரகேது போன்ற அரசர்கள் ஏற்கனவே தூய்மை அடைந்தவர்களாக தூய பக்தர்களாக இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு இறுதியில் பகவான் தரிசனம் தந்த பொழுது அவர்களுக்கு ஏதேனும் மிஞ்சி இருந்த அந்த கர்ம வினைகள் கூட முழுமையாக நீக்கப்பட்டு அவர்கள் முழு தூய்மையை பெற்றார். So this which is mentioned here, the tribulations undergoing which are given by the Lord, is with the Nitya Siddhas. These are all done to teach the conditioned souls, and other thing is that it increases the transcendental rasa between the Lord and the devotees. மேலும் நித்திய பக்தர்களுக்கு பகவான் சில துன்பங்களை தருவதன் மூலமாக அந்த பக்தர்களை மிகவும் நமக்கு உயர்த்தி காட்டுகிறார். மேலும் நமக்கு அவர்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு பாடமாகவும் அமைகிறது. So here we can see Draupadi, Pandavas and all. We'll see some good examples where even though they are undergoing some difficulties, in each difficulty, when they call out to Krishna, it increases their prema for the Lord. When the Lord hears their calling, an increasingly transcendental feeling of rasa develops in the Lord, he wants to reciprocate for that prema. திரௌபதி, பாண்டவர்கள் போன்ற தூய பக்தர்கள் தங்களுக்கு துன்பங்கள் உண்டாகும் பொழுது பகவானுடைய நாமத்தை ஆழ்ந்த உணர்ச்சியோடு பகவானை உதவிக்காக கூப்பிடுகிறார்கள். அப்பொழுது பகவானும் அவர்களுடைய அந்த ஆழ்ந்த பிரேமையை உணர்ந்து அந்த பரவசத்தின் அனுபவத்தில் பகவான் அவர்களுக்கு உதவுவதற்கு ஓடி வருகிறார். அவர்களுடைய அந்த
பக்தியை மேலும் அனுபவிக்க ஆவல் கொடுத்தார். So when Draupadi was calling Krishna as Govinda, Govinda out of prema, when Krishna heard this from Draupadi, there generated a increasingly grateful feeling for that loving call from Draupadi. திரௌபதி தன்னுடைய துன்பங்களுக்கு இடையே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பகவானை கூவி அழைத்த பொழுது அந்த குரலை கேட்ட பகவானுக்கு மேலும் மேலும் திரௌபதியின் மேல் நன்றி உணர்ச்சி மேலிட்டது. So this is mentioned in Nectar Devotion in the Qualities of Krishna chapter about the grateful feeling. How the Lord feels grateful when one chants His holy name affectionately out of love. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி இதை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். ஒருவர் ஆழ்ந்த உணர்வோடு பகவானுடைய புனித நாமங்களை சொல்லி அவரை அழைக்கும் பொழுது பகவான் அவரின் அந்த பக்தரின் மேல் நன்றி உணர்ச்சியை பெறுகிறார். So similarly, if whoever chants this Hare Krishna Mahamantra, the Lord is very attentive to that particular jiva. He sees what is to be done to the jiva. He gives the intelligence, He gives the understanding, He gives the guidance from within, from without the devotees, guru and all, so that he will generate faith in the devotional process, faith in the holy name, and finally he will attain nishta, bhava, prema and shelter of the Lord. அதே போல ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பக்தர் மேலும் பகவான் ஆழ்ந்த கவனம் கொள்கிறார். அவர்களுக்கு வழிகாட்டுகிறார், புத்தி கூர்மையை தருகிறார், உன்னதமான பக்தர்களுடைய சங்கத்தை தருகிறார். அதன் மூலமாக அவர்கள் தன்னிடம் எவ்வாறு மீண்டு திரும்பி வர முடியும், பகவானுடைய நாமத்திற்கும் பகவானுக்கும் எந்த வேற்றுமையும் இல்லை எனக்கூடிய அந்த தூய ஞானங்களை பெறுவதற்கும் பகவான் வழிகாட்டுகிறார். This sometimes may devotee realize or not, but this is how the Lord feels that it's inconceivable potency of the Lord. The Lord takes into account of that particular jiva and clears off all this dirt in the heart and bestows full mercy upon him. பக்தர்கள் இதை உணர்கிறோமோ இல்லையோ, ஆனால் பகவான் எப்பொழுதும் பக்தர்கள் மேல் ஆழ்ந்த கவனம் கொண்டிருக்கிறார். அவரிடம் இருக்கக்கூடிய தூய்மையற்ற தன்மையை படிப்படியாக விலக்கி அவர்களை முழு தூய்மை பெற்ற பக்தர்களாக மாற்றுகிறார். So similarly with the Pandavas, we can see Nārada Muni is asking Krishna, what magic you are doing? You have taken everything from the Pandavas, but at every moment they have an increasingly prema and love for you. How is it possible? Normally, when someone takes one thing, at least we will be in trouble. But you have taken everything. See, there are 6 kinds of aggressors which should be killed. All these 6 things are applicable to the Pandavas. And even after undergoing all those things, they are still increasingly having an affection for you. How is it? What is the magic you are doing? நாரத முனிவர் பகவானிடம் வினவுகிறார், நீங்கள் பாண்டவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய அனைத்தையும் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து விட்டீர்கள், ஆனாலும் கூட அவர்களுக்கு உங்கள் மேல் இருக்கக்கூடிய அன்பு மேலும் மேலும் அதிகரித்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. பொதுவாக மக்கள் தங்களிடம் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பிடுங்கப்பட்டால் மன வருத்தம் உருவார்கள். ஆனால் பாண்டவர்களோ எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாமல் உங்கள் மேல் மேலும் மேலும் அன்பை அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த மாய மந்திரம் எவ்வாறு நீங்கள் செய்கிறீர்கள் என்று அவர் கேட்டார். So in Srimad Bhagavatam 10.88.8, Krishna is saying, Yasyam anugrahami harshe taddanam shanai. That is, if I favor someone, especially favor someone, I gradually deprive him of his wealth. Then the relatives and friends of that particular devotee abandon him. In a way, he suffers one distress of another. இதற்கான பதிலை பகவான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் தருகிறார். எனக்கு ஒரு பக்தன் மேல் அதிகமாக பிரியம் இருக்குமானால் அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய பௌதிக பற்றுகள் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து அவனை ஒன்றுமில்லாதவனாக ஆக்குகிறேன். அவன் யார் மேல் பற்றுதல் கொண்டிருக்கிறானோ அவர்கள் அனைவரும் அவனை துறக்குமாறு செய்கிறேன். அப்பொழுது அவனுக்கு எந்த விதமான பற்றும் ஒன்றுகோலும் இல்லாத நிலையில் அவன் முழுமையாக என்னை சரணாகதி செய்கிறான் என்று பகவான் கூறுகிறார். So by that he will turn towards him and he will have only Krishna as the only shelter. And after that, what will happen? Both his establishment with the Lord in spiritual relationship is established. After that, you will see all the devotees in the history, their material opulence is more than before. இவ்வாறு வேறு எந்த விதமான உதவியும் அற்ற நிலையில் அவன் பகவானிடம் உண்மையாக சரணாகதி அடைகிறான்.
அந்த விதத்தில் தூய பக்தனாகிய அவன் பிற்பாடு நாம் காண்கிறோம், அவர்கள் ஏற்கனவே எந்த அளவு செல்வச் செழிப்பை பெற்றிருந்தார்களோ அதையும் விட அதிகமான செல்வச் செழிப்பை பெற்று வாழ்வதை நாம் கண்கூடாக காண்கிறோம். So we can see with Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, Srila Prabhupada, take any devotee who had established that relationship with the Lord, undergoing this process. Now why the Lord is giving that is that it's like a broken, their heart is purified. They will not do any material enjoyment in this world. Whatever they do is for glorification of the Lord. பிரகலாதரோ, துருவ மகாராஜரோ அல்லது ஸ்ரீல பிரபுபாதரோ, நீங்கள் எந்த பக்தரை எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட இந்த விஷயத்தை நீங்கள் தெளிவாக காண முடியும். அவர்கள் அந்த அனைத்தும் தங்களிடம் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பிடுங்கப்பட்ட பிறகு அவர்கள் முழு தூய்மை அடைகிறார்கள். அதற்கு பிறகு இந்த ஜட உலகத்தில் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நாட்டம் முழுமையாக நீங்கியிருக்கு. அவர்கள் முழுமையாக பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார்கள். So Srila Prabhupada personally was saying in a lecture that in his astrology it is mentioned that he will become as rich as Brilla, and he had good business, he had everything, and at the age of 25 he was asked by his Guru Maharaj to go and preach. But what he thought was that first let me earn money and then I'll start preaching. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய ஜாதகத்தை பார்த்த ஒரு ஜோதிடர் இளம் வயதிலேயே கூறினார், நீங்கள் பிர்லாவை விட ஒரு பெரிய தொழிலதிபராக வருவீர்கள் என்று. அதை போலவே அவருடைய தொழிலும் நன்றாக நடந்து கொண்டிருந்தது. உண்மையில் அவர் 25 வயது பிராயத்தில் தன்னுடைய குரு மகாராஜனை சந்தித்த பொழுது அவர் கூறியதாவது, நீங்கள் மேலை நாடுகளுக்கு சென்று பகவானை பற்றி பிரச்சாரம் செய்யுங்கள் என்று அவருக்கு அறிவுறுத்தினார். But what happened is that his business collapsed and family life was not supportive for his spiritual growth. Not growth, even for surviving and helping, maintaining. So he decided to quit the family life and took sannyas, even though he didn't desire. It was not his desire, but it all happened. Now he is saying that now I am in this position, now I am realizing that I am benefited more than I am before. For losing anything material for Krishna's sakes is very advantageous. ஆனால் மிக நன்றாக நடந்து கொண்டிருந்த பிரபுபாதருடைய தொழில் திடீரென நசித்து போனது. அவரிடம் இருந்த செல்வங்கள் அனைத்தும் அவரை விட்டு நீங்கின. அப்பொழுது அவர் குடும்ப அங்கத்தினர்களும் கூட அவரோடு ஒத்துழைப்பதை முழுமையாக நிறுத்தி கொண்டார்கள். அந்த சமயத்தில் அவருக்கு எந்த விதமான உதவியும் அற்று போனது. அதே சமயத்தில் அவர் பகவான் மேல் முழுமையாக சரணாகதி செய்தார். So he got more wealth, disciples, everything, but it is all a byproduct of fulfilling his spiritual duty to his spiritual master. So he has also established relationship on the spiritual plane, and because of that he got everything, but he was never attracted or carried away by this opulence. அவ்வாறு அவருடைய ஐஸ்வர்யங்கள் அவரை விட்டு நீங்கிய பிறகு பகவானிடம் முழுமையாக சரணாகதி செய்ததன் விளைவாக அவருடைய தூய பக்தி மேல் மேலும் அதிகரித்தது. அது மட்டுமல்லாமல் அவருடைய செல்வச் செழிப்பும் முன்பை விட பல மடங்காக அவரிடம் வந்து சேர்ந்தது. அதே சமயத்தில் அவர் தன்னுடைய தூய பக்தியிலிருந்து நீங்கவில்லை, மாறாக பௌதிகமான பற்றுகள் அனைத்து. So these are the different understandings which Srila Prabhupada has given this purport. And what are the lessons for us as a sadhakas we have to learn from this is that these tribulations given by the Lord are all for the Nitya Siddhas. These are all not for the sadhakas. If the sadhaka is given some problem, already his mind and material nature is giving. Apart from that, the Lord gives, then he cannot practice devotion service. So, for the sadhakas, the troubles are given by the Maya to purify him. When Krishna will take in charge of that sadhaka is that when he comes to the level of bhava symptoms and practices, then Krishna comes into the full control, takes full charge of the devotee. இந்த பொழிப்புரையிலிருந்து சாதக பக்தர்கள் அறிய வேண்டிய பாடங்கள் என்னவென்றால், பகவான் பக்தர்களுக்கு துன்பம் தருவது என்பது நித்திய சித்த பக்தர்களுக்கே அவர் அந்த விதமாக செய்கிறார். அதன் மூலமாக நமக்கு பாடங்களை கற்பிக்கிறார். ஆனால் சாதாரணமான சாதக பக்தர்களுக்கு துன்பங்கள் வாழ்க்கையில் வருகிறது என்றால் அது பகவானால் கொடுக்கப்பட்டது அல்ல. அவர்கள் ஏற்கனவே செய்திருக்கக்கூடிய கர்மாக்களின் விளைவுகளையே அவர்கள் அனுபவிக்கிறார். So, but Krishna is also very merciful that whoever
has taken this Krishna consciousness, this sadhana program, he will remove this prarabdha karmas, and all the sinful reactions are removed. But he will not burn those reactions. Whenever the devotee goes out of the way, he puts a little drop to remember that you have to come here. So Krishna's special mercy is there like this. ஆனால் பகவான் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர். பக்தர்களுடைய பிராரப்த கர்மத்தை அவர் எடுத்து விடுகிறார். அதே சமயம் பக்தர்கள் சரியான பக்தி பாதையிலிருந்து சிறிது விலகி போகும்போது அவர்கள் பிராரப்தத்தின் ஒரு சிறு துளி அளவு அவர்கள் அனுபவிக்குமாறு செய்கிறார். இதன் மூலமாக பக்தர்கள் திருந்தி மீண்டும் பகவானுடைய பக்தியில் ஈடுபடுகிறார்கள். So Lord Brahma says that how to face these difficulties when one is under practicing devotional service. Tattenu kampam susamikṣamāno bhunjana evatmakritam vipākam hridvāg vapurbir vidadan namaste jīvetayo muktipade sadhāya bhāg. பிரம்மதேவர் இத்தகைய துன்பங்களை எதிர்கொள்ளும் பொழுது பக்தன் எந்த மனோநிலையை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக விளக்குகிறார். So he is saying that one has to be patiently waiting and should faithfully execute the devotional service, that Krishna will surely bestow his cast mercy upon the particular devotee, since he is pursuing with faith and undergoing this troubles as a token of the Lord's mercy, and finally he will have the rightful claim to enter into the kingdom of God. பக்தன் தன்னுடைய பக்தியை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும். தனக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள் அனைத்தும் தான் முன்பு செய்த பாவங்களின் விளைவுகளாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதே சமயத்தில் பொறுமையோடு காத்திருக்க வேண்டும். பகவான் எனக்கு நிச்சயமாக தன்னுடைய கருணையை வழங்குவார், என்னை காப்பாற்றுவார் எனக்கூடிய நம்பிக்கையை விட்டுவிடாமல் பொறுமையோடு இருப்பான். ஆனால் அவன் இறுதியில் பகவானுடைய தாமத்தை சென்று அடைவது அவனுடைய பிறப்புரிமையாகும் என்று பிரம்மதேவர் கூறுகிறார். So in order to boost the devotees, the other sloka is there, 10:31-9. In that, in this sloka, when Prataprudra recited this sloka for Chaitanya Mahaprabhu while massaging his feet, doing the personal seva, Lord Chaitanya Mahaprabhu embraced him. What is it sloka? You remember? Tavakatamrutam tapta jivanam kavibiriditam kalmashapaham Shravanamangalam Srimadatam Bhuvi Grinantiye Bhuridha Jana. So here he is saying that the nectar of the Lord's words and the descriptions of his activities are the life and soul who are suffering in this material world. These narrations are transmitted by the learned sages, the devotees, which by hearing them eradicates one's sinful reactions and bestow good fortune upon them. These narrations are broadcasted by the pure devotees who spread the message of Godhead, who are very munificent, or they are the very munificent people, sadhus in the whole world, he is saying that. மேலும் பாகவதத்தில் 10வது ஸ்கந்தம் 31வது அத்தியாயம் 9வது ஸ்லோகத்தில் தபக்கதாமிருத்தம் தப்த ஜீவனம் என்று கோபியர்கள் பகவானை புகழ்ந்து பாடக்கூடிய அந்த ஸ்லோகத்தை பிரதாபருத்ர மகாராஜர் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு திருப்பாதங்களை பிடித்து விடும்பொழுது இந்த ஸ்லோகத்தை கூறினார். அப்பொழுது பகவான் எழுந்து அவரை கட்டி அணைத்து கொண்டார். நீதான் மிக உயர்ந்த தயாளு, நீதான் மிக உயர்ந்த தயாளு என்று அவரை கொண்டாடினார். எதற்காக என்றால் இந்த ஸ்லோகத்தின் பொருள் பகவானுடைய திருநாமங்களும் அவருடைய குணங்களும் லீலைகளும் பிரபஞ்சம் அனைத்தையும் தூய்மை செய்யக்கூடிய சக்தி வாய்ந்தவை. எனவே பகவானுடைய மகிமைகளை பற்றி இந்த உலகத்தில் பரப்பக்கூடிய தூய பக்தர்கள் இந்த உலகத்திற்கு உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய உபகாரத்தை செய்யக்கூடியவர்கள் என்று அந்த ஸ்லோகத்தில் கோபியர்கள் பாராட்டுகிறார். So personally, I used to, whenever I come from the office, there will be some ups and downs in a day-to-day life. So the mind cannot accept the defeat. Sometimes it will be always lamenting, or many times it will just focus on those things which didn't went well. So while coming, I used to hear the Bhagavatam stories, especially that Vritrasura pastime. So that the spirit of Vritrasura, I liked it very much. Even though he was on the opponent side, he will be fighting, and that hearing that pastime, I'll have the
proper clarity that we should work for the pleasure of the Lord without any success or failure. So the spirit of the Vritrasura went on increasing even after so many defeats. So like that, one should not be carried away by the distress of this material nature, including the one's own mind. என்னுடைய அனுபவத்தில் உத்தியோகத்திலிருந்து வரும்பொழுது பலவிதமான ஏமாற்றங்கள், எதிர்பார்த்த விஷயங்கள் நடக்காமல் இருக்கும். அந்த எண்ணங்கள் என் மனத்தை துன்புறுத்தும் பொழுது நான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உள்ள பற்பல லீலைகளை பற்றி படிப்பேன். உதாரணமாக சித்திரகேது மகாராஜர் எவ்வாறு பிற்பாடு விருத்ராசுரனாக மாறிப்போனார், தேவர்கள் பகவானுடைய பக்தர்கள் அவர்களுக்கு எதிராக யுத்தம் செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தத்துக்கு ஆளானார், அசுரர்களுடைய தலைவராக பகவானுடைய துவேஷிகளுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை அவருக்கு உண்டாயிற்று. ஆனால் இந்த அனைத்து நிலைகளிலும் அவர் தன்னுடைய கடமைகளை செய்து வந்தாரே தவிர பகவானிடம் தூய்மையான பக்தி தொண்டை அவர் ஒருபோதும் நிறுத்தவில்லை. இவற்றின் மூலமாக எனக்கும் அந்த உற்சாகம் கிடைக்கிறது. நம்முடைய கடமைகளை செய்து வரக்கூடிய அதே சமயத்தில் பகவானுடைய பக்தியில் நாம் தீவிரமாக ஈடுபட வேண்டும். இது தொடர்ந்து நாம் பாகவதத்தை படிப்பதன் மூலமாக இந்த மனோபாவத்தை நாம் பெறுகிறோம். So Srila Prabhupada's mood and mission is that he just followed whatever the acharyas have said in the parampara system. He never deviated from it. So he can be called as a next Mahajan because he has established such a glorious movement ISKCON within this material world. He didn't compromise the 4 regulative principles when he went to the West, even though they told that if you compromise certain things, you will get crores of disciples. But he just stick to his spiritual master. ஸ்ரீல பிரபுபாதரை அடுத்த மகாஜனர் என்று நாம் கூற முடியும். ஏனென்றால் இந்த மிக உன்னதமான இஸ்கான் எனக்கூடிய இயக்கத்தை மேலை நாடுகளில் சென்று அவர் ஸ்தாபித்தார். அவ்வாறு செய்யும் பொழுது அவர் எந்த விதமான பரம்பரையிலிருந்து வரக்கூடிய வழிமுறைகளையும் அவர் மாற்றி அமைக்கவில்லை. 4 கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை எந்த விதத்திலும் அவர் தளர்த்தி கொள்ளவில்லை. இந்த விதமாக அவர் செய்திருப்பாரானால் இன்னும் ஏராளமான பக்தர்களை அவர் பெற்று இந்த இயக்கத்தை வேகமாக வளர்த்திருக்க முடியும். ஆனால் எந்த விதத்திலும் இந்த முக்கியமான அம்சங்களை தளர்த்தி கொள்ளாமல் அதே சமயத்தில் இஸ்கான் எனக்கூடிய முக்கியமான ஒரு இயக்கத்தை ஸ்தாபித்து அதன் மூலமாக வரக்கூடிய காலங்களில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த துக்கங்களிலிருந்து விடுபடக்கூடிய உன்னதமான வழியை அவர் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார். எனவே அவரை மகாஜனர் என்று நாம் கூறலாம். He didn't use any money for conversion. He just preached by his purity. So that is something amazing. தன்னுடைய தூய்மையின் வாயிலாக மக்களுடைய மனங்களை மாற்றினாரை தவிர பொருளை கொடுத்து மக்களை மதமாற்றம் செய்யவில்லை. So we should also follow in his footsteps to successfully do our seva in preaching the glories of the Lord. பிரபுபாதருடைய வழியில் நடந்து நாமும் பகவானுடைய மகிமைகளை பரப்புவதற்கு சரியான தர்ம வழிகளை பயன்படுத்தி நாம் முன்னேறி செல்ல வேண்டும். Hare Krishna. Would like to invite any feedback, comments, questions. Any online questions? Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu, for a nice class. There are no online questions. Thank you. Hare Krishna. Bhagavatam ki jai. Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Vanchakalpadravasya kripa sindhubhya vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.